వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ vlogtag.com. ఈరోజు నేను మీ ముందు iPhone 13 Pro Max అన్బాక్స్ చేయబోతున్నానండి. నేను iPhone 13 Pro Maxలో సిల్వర్ కలర్ తీసుకున్నాను, అది కూడా 1 TB. సో ఈరోజు దీన్ని మీ ముందే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పటి వరకు నేను కూడా ఓపెన్ చేయలేదండి. ఎవ్రీ ఇయర్ నేను ఐఫోన్ సిల్వర్ కలరే తీసుకుంటానండి, ఎందుకంటే సిల్వర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది, యూనిక్ కలర్. ఏ సీజన్ అయినా సరే దీంట్లో మనకి ఎప్పుడు నచ్చే కలర్ అనమాట. అందుకని నేను సిల్వర్ కలర్ తీసుకున్నాను. సిల్వర్, బ్లూ, బ్లాక్ అండ్ గోల్డ్ కలర్స్ వచ్చాయండి. బ్లాక్ ఎక్కువగా మేల్ తీసుకుంటూ ఉంటారు కదా, అలాగే గోల్డ్ ఇంతకు ముందు నేను 2-3 సార్లు వాడానండి. కానీ ఎప్పుడైనా సరే సిల్వర్ కలర్ అనేది చాలా యూనిక్గా ఉంటుంది. అలాగే బ్లూ కలర్ తీసుకుందామంటే బ్లూ కలర్లో శాంసంగ్ అలా చాలా రకాల మోడల్స్ ఉన్నాయి కదా, సో అందుకని చెప్పి నేను సిల్వర్ కలర్ తీసుకున్నాను. ఇప్పటి వరకు నేను దీన్ని అసలు అన్బాక్స్ చేయలేదండి, మీ ముందే ఇప్పుడు నేను దీన్ని అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనం దీన్ని అన్బాక్స్ చేసుకుందామండి. దీనికి ఇక్కడ పైన స్టిక్కర్ ఇచ్చాడండి. సో చూడండి, ఇప్పటివరకు నేను కూడా ఓపెన్ చేయలేదు, మీ ముందే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. అలాగే కింద కూడా ఒక స్టిక్కర్ ఇచ్చాడు, సో దాన్ని కూడా తీస్తున్నాను. సో లెట్స్ ఓపెన్ ఇట్. చూడండి, వైట్ అనగానే ఎంత బ్రైట్గా ఉందో, అందుకనే మై ఫేవరెట్ కలర్ ఇన్ ఐఫోన్ ఇస్ ఆల్వేస్ సిల్వర్ కలర్ అనమాట. చూడండి, దీనికి ఇలా ఫ్రంట్ ఇలా స్టిక్కర్ ఉంది. కెమెరాస్ చాలా పెద్ద లెన్స్ ఉన్నాయండి. 12కి 13కి ఉన్న ఒకే ఒక డిఫరెన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం కెమెరాస్ అండి. ఇవి చాలా పెద్ద పెద్ద లెన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇప్పుడు మీ ముందే నేను ఈ స్టిక్కర్ తీస్తున్నాను. ఫోన్ చూడటానికి చాలా బాగుందండి, కాకపోతే వెయిట్ అరౌండ్ 280 grams అని చెప్పి అన్నారు. కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువగానే ఉంది, ఎందుకంటే ఈసారి ఇది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాడీతో మనకి వచ్చిందనమాట. దీని మీద స్పెసిఫికేషన్స్లో ఏమని రాశాడంటే ఇది వెయిట్ 238 grams అని రాశాడండి. స్టాండర్డ్ ఐఫోన్ వెయిట్ కంటే, అలాగే iPhone 12 కంటే కూడా ఇది కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, దీనిలో చాలా సినిమాటిక్ లెన్సెస్ అన్ని వాడు పెట్టాడనమాట. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ లెన్సెస్ పెట్టడం కోసం అని చెప్పి దీని విత్ అట్లాగే దీని బాడీ ఇంక్లూడ్ చేసుకొని అరౌండ్ 238 grams, అంటే అరౌండ్ 1/2 kg ఉందండి ఫోన్ ఈ వెయిట్. ఈ సారీస్ వెయింగ్ స్కేల్ మీద ఎంత ఉందో చూద్దామండి. చూడండి, 240 grams ఉంది. చూడండి, ఇలా ఉంది ఫోన్. ఈసారి కెమెరాస్ చాలా పెద్దగా ఉన్నాయండి, అలాగే షేప్ కూడా కాస్త డిఫరెంట్గా ఇచ్చారు. ఈసారి లెన్సెస్ పెద్దగా ఉండటం వలన దీని వెయిట్ పెరిగిందండి, అలాగే దీని విడ్త్ కూడా పెరిగింది. ఎందుకంటే ఈ లెన్సెస్ అంతా మొత్తం అంతా దీంట్లో ఫిక్స్ అవ్వాలి కాబట్టి, అలాగే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాడీ అవ్వటం వలన కూడా దీని వెయిట్ పెరిగింది. అలాగే దీని స్ట్రక్చర్ కూడా కాస్త డిఫరెంట్గా వచ్చింది. ఈసారి డయాగ్నల్గా ఇచ్చాడు. అలాగే దీని బాడీ కూడా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాడీ అనమాట, ప్రొటెక్షన్ కోసమని. అందుకని చెప్పి మొబైల్ వెయిట్ అరౌండ్ 280 grams ఉంటుందని చెప్పి అన్నాడు. సో అంతే ఉందన్నమాట. మనకి బాక్స్లో ఓన్లీ కేబుల్ ఒకటే ఇచ్చారండి. ఈసారి అడాప్టర్ కానీ హెడ్ ఫోన్స్ కానీ ఏమీ లేవు, మీరు చూడొచ్చు. ఓన్లీ ఫోన్ అండ్ కేబుల్, ఈ రెండే ఉన్నాయండి. నేను దీన్ని మీ ముందే స్విచ్ ఆన్ చేస్తున్నానండి. నేనైతే చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నాను, అసలు ఇది ఎలా ఉంటుంది, ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అని. లెట్స్ స్విచ్ ఆన్ ఇట్. దీన్ని సెటప్ అంతా చేసిన తర్వాత ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో నేను మీకు మళ్ళీ రివ్యూ ఇస్తానండి. యాక్చువల్లీ ఈ సంవత్సరం iPhone 13లో దీనిలో సినిమాటిక్ కెమెరా పెట్టారు అని చెప్పి అన్నారు, అండ్ దీని ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి అని చెప్పి అన్నారు. ఈ మంత్ నేను మాల్దీవ్స్ టూర్ వెళ్తున్నానండి, 1 week. సో ఈ 1 week అండర్ వాటర్లో ఎలా పనిచేస్తుంది, దీని సినిమాటిక్ ఫీచర్స్ ఏంటి, ఇది ఎంత బాగా పనిచేస్తుంది, లాస్ట్ ఐఫోన్కి ఈ ఐఫోన్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి, సో మొత్తం అన్ని రివ్యూస్ మీకు ఇంకొక వీడియోలో పెడతానండి. అలాగే దీంతో పాటు నేను iPhone 13 Pro కూడా తీసుకున్నానండి. Pro మా హస్బెండ్కి తీసుకున్నాను, అలాగే 13 Pro Max నాకు తీసుకున్నాను. 13 Proని మా అబ్బాయి అన్బాక్స్ చేసి మీకు మొత్తం చూపిస్తాడు. ఇటు నాకు అరౌండ్ 1,70,000 రూపాయలు పడిందండి. దీన్ని ప్రీ ఆర్డర్ చేయడానికి ఇంకొంచెం ఎక్కువగానే పడింది. సో మీరు ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా చూడొచ్చు ఈ iPhone 13 Pro ప్రైసెస్ ఎట్లా ఉన్నాయో, Pro అండ్ Pro Max ప్రైసెస్. 13 Pro Max 1 TB సిల్వర్ కలర్ అనమాట.
Please stay tuned to my channel. Don't miss the updates. Like and subscribe and share my channel. Hello, I'm just playing my iPad. Okay. Oh, yeah. Catch the pumpkin. Lost. Oh, hey guys. Well, I was just playing my iPad right here. Hey, talking of Apple iPads, this reminds me of something. Yup, this is the iPhone 13 Pro that you can see right here. I have never unboxed this thing. I have never even seen this thing. Right in front of you, right now. You're seeing this. I'm watching this. It's just, I don't know what to say. So, let's just get unboxing, I guess. So, as you can see here, the packet is tightly sealed with stickers. So, I'm going to remove them very slowly so that they don't tear or anything gets damaged, of course. It's the only thing we care about. We'll just follow the arrows. I'm so excited. Oh my gosh. It looks so cool. It's so shiny. Barracudas would love it. Just look at it. It's a complete apple. It's the best iPhone. As you can see right now, it has a protective sticker. It even tells what buttons they are. So I guess this button is to mute the sound. This button is to increase the sound. This button is to decrease the sound. And this button is, of course, as you know, the power on and power off button, as the symbol says. I don't know why they use that thing. So, right now, I'm just gonna take off the sticker slowly. Okay, we don't want any of it to tear and stay on the iPhone. Just look at this. It's so cool. And it's very thick, as you can see. I did not expect it to be so thick. I can literally see my reflection in this. It's so cool. And look at the cameras. They're even bigger than the 12 Pro Max. I did not know these iPhones would be so cool. They're the best. So, we'll just power this on. Let's see what the sticker says. So that's the power on button. So, okay. Oh, look at that. It's powering on, dude. You. Look at that. Hello. Hello, iPhone. Look at that. It's saying, where's guess I'm just going to, I don't know, look at that. It's cool. So it's pretty cool. It's not too bad. Made in China. It's the best iPhone ever. Just look at it. On it, off it. So let's see what else is in the box here. Ooh. Well. What do we have here? So this is the iPhone 13 Pro. I still don't know how it works. I don't have enough time to test it. But I'm doing Maldives this month. So I'm just gonna go underwater and go here and go scuba diving, and I'm gonna do a lot of activities there, beach activities and water activities. And that is a good time to use this, an iPhone 13. It's the most coolest. So yeah, that's it. We
can take better photos, and there's a new mode in this iPhone. It's called cinematic mode. Of course, as the name suggests, it looks exactly like cinematic cameras used to take cinematic movies. Maybe that's why the cameras are so wide. And of course, as the rest of the iPhones, it has a flashlight. But it's a bit bigger, so maybe it will glow more. It's just the best. So, as I said, I'm gonna give you reviews about when it works and how it works and what kind of purposes it works for. It's just cool. So that's the end of our video. Hopefully you enjoyed it. I'm gonna test out my iPhone. I'll show the review to you in another video, of course. I don't have enough time here. So I'm gonna show it to you. Please stay tuned and keep watching Vlogtag.